Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you joining us for today's health awareness webinar, Smart Nutrition, a Plate to Prevent Disease. I'm Ajanaya, and I'll be your host for this session brought to you by ONUS Robotic Hospitals, Hyderabad. We all know that the right food can be our body's best medicine. But how do we exactly build a plate that not only nourishes us, but also protects us from chronic diseases? To answer that and guide us towards smarter, healthier eating, we are delighted to have with us Dr. P. Ravi Kiran, General Physician and Diabetologist at ONUS Robotic Hospitals, Hyderabad. Dr. Ravi Kiran has been helping people manage diabetes and lifestyle disorders through evidence-based nutrition and preventive care. Today, he'll share practical tips on how small dietary changes can make a big difference in preventing diseases and improve overall health. Before we begin, a quick reminder. The session, you can stay tuned till the end of this session for the Q&A segment, where you can get your questions answered by Dr. Ravi Kiran himself. Also, we request you to take a minute after the session to fill out our post-webinar survey. Your feedback helps us improve and bring you more valuable sessions. Okay, so without further ado, let's get started. Over to you, Dr. Ravi Kiran. Thank you, sir. Hi, Andy. This is Dr. P. Ravi Kiran, General Physician and Diabetologist at ONUS Robotic Hospitals, Champapet. As a diabetologist and a preventive medicine specialist, it takes me great pleasure to teach you people how it would be helpful for us to go for a smart nutrition that would help us prevent our illnesses. Always remember, each meal, అంటే మనం తినే ప్రతి ఫుడ్ కూడా అది మనకి ఔషధంగా మారచ్చు, విషంగా మారచ్చు. మనం తినే క్వాంటిటీని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. The portion decides if it's a poison or if it's a better thing for us. Let's get into details. These are some alarming numbers which we have to see so that we know what's happening with us. India is the diabetes capital of the world. Especially see the South Indian states. మనకి ఏవైతే తెలంగాణ కానివ్వండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, గోవా, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇన్ బ్రైటర్ కలర్స్. We have more and more propensity of diabetes secondary to our lifestyle. We are more of rice eating people. అంటే మనం ఏంటంటే మనం చాలా మంది జనాలు ఎలా ఉంటారంటే మనకి 3 times a day రైస్ తినమన్నారు హ్యాపీగా తింటారు. So that is one of the root cause. Kerala, Goa, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Puducherry, West Bengal, Lakshadweep and Telangana. ఇవన్నీ కూడా మనకి they are having high risk of diabetes. So the biggest reason isn't our genetics, it's our plate composition. మనం తినే ఫుడ్లో ఆ ఫుడ్లో మనం చేంజెస్ చేసుకున్నట్టయితే we can protect ourselves. We fix the plate, we fix half the issues. The science of healthy plate. See, the issue is మన ఇండియన్ మీల్స్ 70% కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అ మేజర్ కల్ప్రిట్. మా దగ్గరకు వచ్చే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా వాట్ వి కౌన్సిల్ దెమ్ ఇస్ యూ చేంజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లేట్, యూ చేంజ్ ద మీల్, యూ విల్ ఓవర్కమ్ ద డిసీజ్. A smart plate has roughly half the vegetables. Which చూడండి మీకు లెఫ్ట్ బాటంలో కనబడుతుంది మీ స్క్రీన్లో. half of the plate, 9-inch plate method అంటుంది. The half of the plate should have vegetables and fruits, and other half only 1/4 should be grains. Grains అంటే carbohydrates, that too unpolished whole grains. అంటే మన బ్రౌన్ రైస్ కానివ్వండి, వీట్ కానివ్వండి, మిల్లెట్స్ కానివ్వండి, these all comes under whole grains. Whole grains ఉండాల్సి వస్తుంది. అండ్ మిగతా 1/4 ఆఫ్ ద ప్లేట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రోటీన్. హెల్తీ ప్రోటీన్ అంటే చికెన్ బ్రెస్ట్ కానివ్వండి, ఎగ్ వైట్స్ కానివ్వండి, పల్సెస్ కానివ్వండి, చనా కానివ్వండి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ద హెల్తీ డైట్ షుడ్ హ్యావ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నాట్ దెన్ 50%. ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈవెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ లెస్ దెన్ 40% ఆల్సో. అంటే 150 to 200 grams ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ పర్ డే. ప్రోటీన్, ఇండియా ఈజ్ అ ప్రోటీన్ డెఫిసిట్ కంట్రీ. మనం చాలా మంది ఎలా ఉంటుందంటే 1 to 1.2 grams per kg ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫర్ నార్మల్ సర్వైవల్. ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ మజిల్ మాస్, అంటే మనం ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఉన్నా కానివ్వండి, యంగ్ చైల్డ్ కానివ్వండి, గోయింగ్ టు జిమ్ కానివ్వండి, మజిల్ మాస్ పెంచే వాళ్ళకి 2 grams of protein per kg కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. సో మేక్ షూర్ దట్ వీ గెట్ అట్లీస్ట్ 1 to 1.2 grams of kg per day. Fat should be
25 to 30%. This is alarming. See the value, 3 to 4 teaspoons of oil per day. And if it is approximated, that amounts to 15 to 20 ml of oil over the entire day for one person. అంత తక్కువ ఆయిల్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ వి కౌంట్ ఇట్ యాస్ టు 15 to 20 ml, ఒక మంత్ కి ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 500 ml పర్ మంత్. ఎంతమంది లెస్ దాన్ 500 ml పర్ మంత్ వాడుతున్నారు మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. వీ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ హు ఆర్ యూజింగ్ 2 to 3 liters పర్ పర్సన్ పర్ మంత్. అంత డేంజరస్ గా హై మనం ఆయిల్ వాడుతుంటాం. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు, వీఆర్ నెవర్ మోర్ కాన్షియస్ అబౌట్ ద ఆయిల్ యూసేజ్. మనం ఎంతసేపు రైస్ తగ్గిస్తాము, స్వీట్స్ తగ్గిస్తాం, ఫ్రూట్స్ తగ్గిస్తాం కానివ్వండి, ఇన్విజిబుల్ క్యాలరీస్ మనం కౌంట్ చేస్తాం. ఆయిల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇన్విజిబుల్ క్యాలరీస్. The smart Indian way. Visually as ఉండాలంటే ఒక half of the plate should be vegetables and fruits. మనము the standard is 9-inch plate. ఒక standard 9-inch plate లో half of the plate should be only and only vegetables and fruits. ఆ మిగతా half లో only 1/4 should be carbohydrates. అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ బ్రౌన్ రైస్ కానివ్వండి, చపాతీ కానివ్వండి, మిల్లెట్స్ కానివ్వండి, ఒక 1/4 ఉండాల్సింది. ఇంకొక 1/4 షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ ప్రోటీన్, ఎగ్ వైట్స్, పల్సెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే చికెన్ బ్రెస్ట్ కానివ్వండి, పనీర్ కానీ, టోఫీ అట్లా ఉండాల్సి వస్తుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఇవన్నీ కనుక మనం చేసినట్టయితే, ఇఫ్ ఇట్ చేంజ్ అవర్ ప్లేట్, వీఆర్ ఏబుల్ టు కాన్షియస్లీ గో డౌన్ టువర్డ్స్ అవర్ ప్లేట్, దట్ వుడ్ హెల్ప్ అస్ ఎ లాట్. These are the sample meals practical here. We at ONUS Robotics Hospital, we provide you diets, personal diet charts provide chestam, where based on your height and weight, we can guide you what to eat, what not to eat. There's an example of a diet plan which has a clear indications. అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, each thing should be objective. Whenever we ask people to be subjective, there is a loss of plan. చాలా మందికి ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఆయిల్ తక్కువ వాడతారంటే తక్కువనే వాడతానండి అంటారు. ఎంత వాడతారు సార్ అంటే, పర్ మంత్ 2 kilos వాడతాం సార్ పర్ పర్సన్ అంటారు. They feel that it's less. But when you are asking them to objectively measure it, they will 500 ml కి restrict చేయాలి అన్నప్పుడు, we see the best results. So always be objective and be precise. And every meal should have protein, fiber and complex carbs in the meal. That would help us reduce the sugar spike. చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే, దే ఈట్ వైట్ రైస్ తో పాటు కొంచెం పల్సగా కర్రీ కలుపుకున్నారు అనుకోండి, ద మీల్ ఇంక్లూడ్స్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ర్యాపిడ్ గా డైజెస్ట్ అయిపోవడం, తొందరగా అబ్జర్వ్ అయిపోవడం జరుగుతుంటుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ ర్యాపిడ్ గా అబ్జర్వ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళకి తొందరగా అబ్జర్వ్ అయిపోవడం, తొందరగా మళ్ళీ ఆకలి అవ్వడం, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా తినడం లాంటివి చేస్తుంటారు. సో వెన్ ఎవర్ దే కన్స్యూమ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్, బ్రౌన్ రైస్ తిన్నారు అనుకోండి, అది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి టైం పడుతుంది. ఆ ఉన్నంత సేపు కూడా వాళ్ళకి ఆకలి అవ్వదు. సో ఎంటైర్ డేలో వాళ్ళ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ diet chart on your right. See where there is a 1400 kilocalorie diet plan. We have multiple diet plans, 1400, 1600, 800, 2000, high protein, normal protein diet, where we have everything is specified. Limit oil consumption to less than 500 ml per month, and each cup approximately equals 250 ml. See, మనకి ఇందులో చాలా దగ్గర కప్స్ వస్తాయి. There is no need for any confusion. Let's take a diet plan 1 for example. Diet plan 1 లో 3 meals, one cup sambar, 1 teaspoon coconut chutney and 1 cup filter coffee with skimmed milk, no sugar. See, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి 1 cup, ఈ కప్స్ అన్ని కూడా మనకి దట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 250 ml సర్వింగ్ కప్. మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే 1 మీడియం సైజ్ ఆరెంజ్, లంచ్ లో 1 cup కుక్డ్ బ్రౌన్ రైస్, ఉడకబెట్టిన దట్ 1 cup is 250 ml, 1 cup రసం, 1 cup మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే, 1 కప్ అన్నం తింటే 2 కప్పుల కూర తినాల్సి వస్తుంది. 1 cup rice with 2 cups of curry, or 1 cup rice with 1 cup of sambar pappu and 1 cup of curry. The carbohydrate should be half of the vegetables and proteins we are consuming. అలా చేసినట్టయితే we can make sure that there is true diabetes reversal. వాటితో పాటు ఆఫ్టర్నూన్ స్నాక్ 1 cup బటర్ మిల్క్ విత్ స్పైసెస్, ప్రాబ్లం మన రొటీన్ స్పైసెస్ వితౌట్ సాల్ట్ తినచ్చు, 10 ఆల్మండ్స్. దీస్ ఆర్ సబ్జెక్టివ్, దీస్ ఆర్ నాట్ సబ్జెక్టివ్, దీస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే మీకు పర్సెంట్ మేము చెప్పగలుగుతాం, మీరు ఇన్ని ఆల్మండ్సే తినాలి. దట్ వుడ్ హెల్ప్ అస్ ఫాలో దట్ ఉండొచ్చు. అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే, ఒక 10 ఆల్మండ్స్ తిన్న తర్వాత కొంచెం ఆకలి తిన్నాం, ఇంకో 3 ఆల్మండ్స్ తిన్నాం కదా, ఏమవుతుంది తినేస్తాం. దట్ ఈస్ వేర్ ద ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ కమ్ ఇన్. సో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దట్ వన్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బీ స్పెసిఫిక్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పోర్షన్ కంట్రోల్. The dinner ki 2 small whole wheat chapati, small until less than 9 inches. 9 inches ante small chapati ante. We have to consume 2 small chapatis with 1 cup vegetable curry and half cup yogurt, peru. So ante 2 chapatis ante 1 cup curry and half cup peru tinochu. That much should be the amount of
vegetables and proteins we have to consume. వీటితో పాటు సీ ద డైట్ చార్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అందరూ ఫాలో అవుతారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ స్నాక్ మీకు ఆరెంజ్ తినడం కానీ, ఒక బనానా తినడం కానీ, ఒక పేర్ తినడం కానివ్వండి, మీకు ఏం ప్రాబ్లం కాదు. ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ తినడం కానీ ప్రాబ్లం కాదు. ఆఫ్టర్నూన్ స్నాక్ ఒక రోస్టెడ్ చనా తినడం కానివ్వండి, స్ప్రౌట్స్ కానివ్వండి, ఒక ఫ్రూట్ తినడం కానీ కష్టం కాదు. మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్తో పాటు స్నాక్స్ తినాల్సి వస్తుంది, హెల్తీ స్నాక్స్. మేము ఓపీలో వస్తే మేము వాళ్ళకి బ్రాడ్గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్తామంటే 2 idlis with 1 cup of chutney, 11 o'clock 5 almonds or 10 almonds, 2 o'clock 1 cup brown rice with 2 cups curry, 5 o'clock 1 fruit of your any choice except high glycemic fruits like sitafal, sapota, mango, banana. ఈ నాలుగింటిని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాము. 8 o'clock డిన్నర్ క్లోజ్ చేయాలంటాము. 1 chapati with 1 cup curry. As simple as that. Patient has a lot of clarity on to what he has to do. There is no ambiguity for the patient. With the same time, we guide them to consume oil less than 500 ml per month. And the portion control is you optimize. అంటే వాళ్ళకి 1 cup అంటే 1 cup. There is no confusion. చిన్న కప్, పెద్ద కప్, 250 ml సర్వ్ కప్ తీసుకుంటారు. And they can be able to follow them over the longer time. This practical guide helps us attain diabetes levels in its true form. When we follow this diet plan, we pair it with post meal walking. మీరు ఇట్లా 5 times తిన్న తర్వాత 15 నిమిషాల తర్వాత మీరు 15 minutes కనుక పోస్ట్ మీల్ లైట్ వాకింగ్ చేసినట్టయితే ఈ ఫుడ్తో పెరిగిన క్యాలరీస్ అన్ని కూడా మనం వాకింగ్తో మనం టోన్ డౌన్ చేయొచ్చు. So naturally, you can reduce our sugars without any need for medications. Consuming a small amount of food and utilizing the small amount of food within the given time, so that there is no spike in the sugars and there is no uncontrolled sugars. So ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే మన షుగర్స్ తప్పకుండా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. And we at ONUS Robotics Hospital truly believe in preventive medicine and diabetes reversal, where there is no need for medications and only diet and lifestyle will help you. The Indian diet trap. This is the most important thing. సో మనకి మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉంది, మనం దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే వైట్ రైస్ తింటాం, డైలీ వైట్ రైస్ తింటాం. చేంజ్ ఇట్ టు బ్రౌన్ రైస్. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ఇట్ టు బ్రౌన్ రైస్, అట్లీస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు హెల్దియర్ ఆల్టర్నేట్స్ లైక్ మిల్లెట్స్. మిల్లెట్స్ ఆర్ ద న్యూ ఏజ్ బూన్ ఫర్ us. ఎందుకంటే మిల్లెట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్. మిల్లెట్స్ జెనెటికలీ మాడిఫై అవ్వలేదు. మిల్లెట్స్ అనేది మనకు ఒక 100 ఏళ్ల క్రితం ఎలా దొరికాయి, ఇప్పుడు అలానే దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ రైస్ అండ్ వీట్. దే హ్యావ్ బీన్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ డ్యూరింగ్ ద పాస్ట్ ఇయర్స్ టు గెట్ అ బెటర్ yield. మనకి మిల్లెట్స్ లో ప్రాబ్లం లేదు. చాలా మంది కూడా రైస్ తింటే నాకు షుగర్ పెరుగుతుంది, నాకు వీట్ తింటే షుగర్ పెరుగుతుంది అంటారు, కానీ మిల్లెట్స్ తిన్నప్పుడు ఎవరు కూడా కంప్లీట్ చేయరు. బికాస్ దోస్ ఆర్ నాట్ జెనెటికల్లీ ఆల్టర్డ్ అండ్ దే గివ్ us గుడ్ రిజల్ట్స్. రిఫైన్డ్ ఆయిల్ బదులు కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ వాడచ్చు. షుగర్ ఇటీస్ అనే స్ట్రిక్ట్ నో. షుగర్ ఇటీస్ లేకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రింక్ టీ, మేక్ షూర్ ఇట్స్ ఓన్లీ మిల్క్ అండ్ డికాషన్, దెర్ ఇస్ నో షుగర్. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రింక్ షుగర్లెస్ టీ, ప్రాబ్లీ స్టివియా లాంటివి మీరు వాడచ్చు. చాలా మంది ఎలా ఉంటారంటే నేను బరువు తగ్గాలంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తాను, బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసి నేను బరువు తగ్గుతాను అనుకుంటారు. దట్స్ ఎ బిగ్ నో. ఆల్వేస్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, హ్యావ్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రిచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అంటే ప్రాబ్లమ్ కొన్ని స్ప్రౌట్స్ తినడం కానివ్వండి, లేదా చనా తినడం కానివ్వండి, లేదంటే ఏదైనా హై ప్రోటీన్ డైట్ ఏదైనా కొంచెం తిన్నాక ఉంటే మీకు ఆ షుగర్ స్పైక్స్ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తూనే సెటైటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ద బ్యూటీ ఆఫ్ కన్స్యూమింగ్ ప్రోటీన్ ఈస్, ప్రోటీన్కి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ టిల్ ద టైమ్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్టమక్, మనకు ఆకలి అనేది మళ్ళీ అవ్వదు. That would help us in reducing our cravings and reducing our weight. Late dinners. This is the worst combination. You skip your breakfast, you consume your lunch late in the afternoon, and have dinner late in the night and go to sleep. తిన్నదంతా కూడా మన బాడీలో స్టోర్ అవడానికి అయిపోతుంది. There is no utilization. That is one of the dangerous thing. Finish your dinner before 8 p.m. ఈ తగిన జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకున్నట్టయితే, ఈ డైట్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్టయితే, అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హైట్ అండ్ వెయిట్ వీ కెన్ గైడ్ యూ బెటర్. దిస్ ఇస్ వన్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీ డైట్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్టయితే దట్ వుడ్ గివ్ us బెస్ట్ రిజల్ట్స్. హెల్త్ ఇస్ ఫర్. రిగార్డింగ్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ అండ్ హైడ్రేషన్, రిగార్డింగ్ ఫ్రూట్స్, డైలీ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ 1 to 2 సర్వింగ్స్ పర్ డే. అంటే ఒక యాపిల్ కానివ్వండి, ఒక సంత్రా మోసంబి కానివ్వండి, ఒక ఏదైనా బనానా కానివ్వండి, వన్స్ ఇన్ డే మీరు తినచ్చు. వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేసేసరికి 2 to 2.5 liters పర్ డే కన్నా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయండి. Make sure you drink lot amount of water, especially in tropical countries like in India or South Indian states which are having hot temperature. You can consume more water also, but make sure you consume at least 2.5 liters per day. Salt వచ్చేసరికి less than 5 grams per day. ఇది మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఐ విల్ గివ్ యు సింపుల్ ఫార్ములా. ఒక అడల్ట్ పర్సన్ ఒక మంత్ లో 150 grams ఆఫ్ సాల్ట్ కన్నా ఎక్కువ వాడలేడు. 4 members అడల్ట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ½ kilo కన్నా ఎక్కువ వాడకుండా చూసుకోవడం బెటర్. A family of four people shouldn't use salt more than ½ kilo per entire month. That is a simple rule. ఒక పర్సన్ 500 ml కన్నా ఆయిల్ ఎక్కువ వాడకూడదు, ఒక ఫ్యామిలీ 500 grams కన్నా సాల్ట్ ఎక్కువ వాడకూడదు.
omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కొంచెం ఫిష్ కానివ్వండి, వాల్నట్స్ కానివ్వండి, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనం కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. సో మేక్ షూర్ యూ కన్జ్యూమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఆ ఫైబర్ 25 to 30 grams ఆఫ్ ఫైబర్ కోసము మీరు 1 cup రైస్ 2 cups ఆఫ్ కర్రీ తినండి, దట్ ఫైబర్ పోర్షన్ వుడ్ బి ఈజీలీ సాటిస్ఫైడ్. సో మీరు చేసుకున్న చిన్న చిన్న చేంజెస్, స్మాల్ చేంజెస్ విల్ హెల్ప్ అస్ గెయిన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్. అండ్ ఈ హ్యాబిట్స్ నుండి కనుక మనం మన డైలీ లైఫ్ రొటీన్ లైఫ్లో కనుక మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటే కనుక దట్ వుడ్ గైడ్ అస్ అండ్ హ్యావ్ అస్ వెరీ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ డయాబెటిక్ పేరెంట్స్, మీ మదర్ ఫాదర్ కనుక డయాబెటీస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ ఎ హై రిస్క్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ డయాబెటీస్ ఎట్ ఎ యంగర్ ఏజ్. సో మీరు కనుక ప్రివెంటివ్ కేర్ లాగా మీరు ముందు నుంచి డైట్ని లైఫ్ స్టైల్ కనుక మీరు కంట్రోల్ చేసుకున్నట్టయితే we can make sure that there is no diabetes in the family and we can prevent the morbidities and mortality from the disease. Take home message: smart Indian plate, 5-step formula. The plate should have half the plate should have vegetables, quarter should be protein, quarter should be whole grains, limit oil and sugar, eat early, eat mindfully. ఈ 5 జాగ్రత్తలు కనుక చేసినట్టయితే, because India has a 140 crore population, 1 in 4 people are at risk of developing diabetes. So 140 crore population, 1/4 ante more than 35 crores of people are at the risk of developing diabetes and associated disorders like high BP, cholesterol, obesity. సో మనం కనుక ఈ డైట్ చేసి చేసుకొని దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకున్నట్టయితే మన కంట్రీకి మనం ఎంతో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. Because a disease-free person is a very healthy person who can contribute to the nation also. Apart from his own personal contribution, he can also contribute to the nation also. So stay healthy, stay prosperous. Thank you. Thank you so much, Dr. Ravi Kiran, for that insightful and practical session. I'm sure everyone here has learned a lot about how small dietary changes can go a long way in preventing diseases and improving overall health. Now we'll move on to the Q&A session. So if you have any questions for Dr. Ravi Kiran, please type them into the Zoom chat box or the Q&A box. And we'll take a few of them now. Okay, we have a few questions. So, doctor, how does nutrition differ for different age groups? For example, children, working adults, and older adults. That's a very good question, sir. See, with growing ages, the needs, the changes are always different for different people. The young adults, they need a good amount of protein. Who are actively working out, who are leading an active life, they may need 2 grams of protein per every kilo of their weight. So if a person is 70 kilos, he will need 140 grams of protein for his daily consumption for him to sustain himself. Whereas an elderly male or elderly female who have whereas an elderly male or elderly female who are more sedentary leading sedentary lifestyle, 1 gram per kg is also sufficient. In some specific conditions where there are renal problems, even 0.8 gram per kg is also advisable. For the routine population, 1 to 1.5 gram per kg protein is sufficient. How do we support it to our body is one of the most important things. There are multiple sources you can go through, multiple things. Regarding fats also, if a patient is having diabetes and hypertension, he has to reduce his fats to less than 25% in his entire consumption. These are some changes that can guide us better. Thank you for that answer, doctor. Another valid question here we have is, how does stress and sleep impact nutrition and metabolism? Sir, I didn't get your voice. Repeat once again. No? Sure, sir. So how does stress and sleep impact nutrition and metabolism? Stress and sleep. Whenever a person doesn't have a good sleep, he has increased stress. Also, due to the work-related issues, financial issues, many people are stressed today, in these days. Whenever you are stressed out, there are some stress hormones like cortisol and stress hormones which would be released into the body, which would reduce your insulin sensitivity and cause you gain weight. Your cravings for food, your binge eating, these all things are controlled by your stress. Whenever a person is under prolonged stress for some duration, he will have a tendency to gain weight. వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినడము, దానివల్ల బరువు పెరగడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి. And also, a stressed person is less physically active, which would reduce his rate of metabolism. So
stress has a twofold negative effect. One thing is you would be binge eating, and second thing is you won't be physically active. This leads to uncontrolled weight gain, which would in turn lead to insulin resistance, which would in turn lead to weight gain, and negative spiral keeps on going on. So what general psychiatrists or all the psychologists who care for mental health, they advise people to be more physically active. So that would help them to break this negative spiral and to come out of it. Thank you, Doctor. One other valid question I have for today's world is that in today's world, in this busy lifestyle, what are your uh, top three practical tips for maintaining smart nutrition? Smart nutrition, the most important three tips are, the first tip is count your oil. See, those are invisible calories which are not seen by us. Make sure you count that one. You can't count it daily, but you can count it on a monthly basis. If it is a family of four, the count shouldn't go more than 2 liters. You open a 2 liters oil packet, it should last at least for 1 month. That's one of the simple rule. And the second most important rule is eat your rice with lots of curry. 1 cup rice, 2 cups curry. That's the one of the second most important. These are simple things you can do for yourself. 1 cup rice, 2 cups curry. Portion control, oil control, and 1 cup rice, 2 cups curry is what your take home message for this day. Because these three small changes can control our sugar like anything. Thank you, Doctor. Now, I think we have some time for some fun as well. So we'll quickly move on to a rapid fire if you're okay, ready with that. So Yeah, quick answers definitely. for that. So one food you think everyone should eat daily? One food you should eat daily. One fruit at a day. Seasonal fruits, probably, which are good in nutrition. Seasonal fruits, because those are acclimatized to the conditions where they are grown. See, the seasonal foods present round the clock will provide you complete nutrition. So Okay. seasonal fruits is my first answer. Season fruits, great. So one food you think we should avoid, we should all avoid? White color, the things which are available in white, white Okay, salt, white sugar, white rice, and all those things which are available in white, maida, avoid those things. And I would advise great. you to avoid that one, or else it is limit. Avoiding is the best thing. Okay, doctor. So early dinner or late dinner, what's better? Early dinner always Great. So should be coffee or should green be tea? done less than 8, before 8. Next question, coffee or green tea? Coffee. If it is black coffee, I would advise you to go for black coffee, because black coffee has a lot of research around it. Green tea, we don't have proper research around it, but black coffee has a definite research. Less than three cups of black coffee has some advantages. But if you have migraine or you have some palpitations, it's better to avoid. Then green tea is good, but I would advise you to go for black coffee without sugar. Great, doctor. White rice or brown rice? Definitely brown rice. There is no question in it. Right. That's a straightforward answer. Home cooked meals or diet plans? Uh, this is a good question, sir. It's a bit mix of both. See, what happens is many times our people think home cooked meals are healthy, but if you're not cooking it in the healthier way, that's equally poisonous. You consume more than 1 liter of oil per month in your home cooked foods. That's not healthy. We think home food, but what it is, mix the both. You take a proper diet plan from outside, which is practically viable for you, and apply it at the home. That is the best thing you can do. Great, Best great of both answer, doctor. worlds. Great. The healthiest Indian breakfast according to you? Healthiest Indian breakfast. Many are on idli, because idli is good of fermented food. Idli with chutney, because chutney covers our protein part and the fat parts, because the peanut is good in fat, healthy fats. The chutney covers us our protein and fats. Whereas idli, which is made of multiple pulses, it's not just made of white rice. It's made of multiple things, and it's fermented food, which is good for the gut. So probably a millets idli with chutney. This is the best combination. Without, and also it has no oil in it, so we can cut down on oil also. Great answer, doctor. I know most Indians will agree with that. So next question. Um, one myth about nutrition you wish people would stop believing? Sir, one thing is, it's not everything it's made that way. See, nutrition should never be hard on a patient, hard on a person. See, nutrition shouldn't drive you away from the food. It should bring you towards food. It should make you eat your favorite food, consciously and healthy. The thing why this happened is many of them want fast results, for which there should be a lot of what we say sudden things or short results. We do all the extreme things, and that is made non-sustainable.
And many people hate nutrition. We tell them nutrition, they are like, no, I won't be able to do that one. They are not even willing to see the diet charts also. So probably healthy nutrition which is sustainable is the easiest way. Great. So next is your go-to healthy snack. Go to healthy snack. My snacks are not so healthy, but go to healthy snack would be any fruit. I would advise you to go for any fruit, seasonal fruits. Again, the answer is same. Go to healthy snack should be your seasonal fruits. Okay. Cheat meal, yes or no? So, as we are humans, we tend to have a cheat meal because we are all not always ideal. No human being is always ideal. See, because I am sitting from this side, I'm always never ideal. See, things tend to go away, we have pressure, things will not go as expected. So, cheat meal once a day is good. But to compensate with extra health, you do have a cheat meal today night, next day morning, you compensate with more extra amount of walking. Balance in life is most important. There is nothing to be so stricter, but balance it out. Great answer, doctor. This one's quite easy. Fruit juices or whole fruits? Never fruit juices. Never fruit juices for anybody. Even it's a young guy, older guy, unhealthy guy, healthy guy, no fruit juices. See, because our stomach takes the function of grinder. You put a grinder to work in the outside, you consume the fruit juice, our stomach won't be able to hold that food, and it immediately empties it into the small intestine. Small intestine has a tendency of absorbing whatever comes into it. It is forced to absorb whatever comes into it, and you consume a fruit juice, our satiety comes from our stomach. You consume a protein-rich food, it takes time to digest, so we have longer duration of satiety. You won't feel hungry after you eat a heavy protein meal. But you take a fruit juice that has the same amount of calories, it's rapidly emptied by the stomach. You start feeling hungry. The intestines have to work overtime to absorb the sugar. The sugar spikes in the blood. The liver is forced to absorb the sugar. The liver develops fatty changes. Grade 1, grade 2, grade 3 liver failure. So never fruit juices until unless you want to die. Fine, doctor. One Never fruit last juices. question, and this one I need an honest answer from you. Your favorite comfort food? Uh, my favorite comfort food is something which has chocolate in it, but dark chocolate. See, you can like your food, but you can go for healthy alternates. So you want to eat chocolate, go for an 80, more than 80%, more than 70% dark chocolate, and limit the food. See, I would go for a 70% dark chocolate, which has good antioxidants, but that too in moderation. Thank you, doctor. That was quite It's a fun. fun session. Thank you, doctor, for patiently answering all those important questions and clarifying common doubts about nutrition and disease prevention. So that brings us to the end of today's webinar, Smart Nutrition, a plate to prevent disease. A big thank you to Dr. P. Ravi Kiran for sharing such valuable insights, and to all our participants for joining us today. We hope you found the session informative, inspirational, and fun as well at the end, to make smarter choices for a healthier future. Before you leave, please take a moment to fill out the post-webinar survey that will appear on your screen after this webinar. Alternatively, it will be also on your email to fill out from there. Your feedback means a lot to us and would help us make future sessions even better. Stay tuned for more informative health talks from ONUS Robotic Hospitals, Hyderabad. So thank you once again. Stay happy, stay healthy, and have a healthy day ahead. Thank you. Thank you.